স্যার আপনি স্যার আমাদের কালকে ফিজিক্স টেস্ট, ক্লাসের শেষে একটু নাল মেথডটা একটু শিখিয়ে দিতে পারবেন? হ্যাঁ শিওর, যাদের টেস্ট আছে or if anyone is interested to look for it, stay after class, সমস্যা নাই। স্যার আমি এখন কি আমার কোশ্চেনটা করি স্যার? হ্যাঁ বলো। স্যার পার্সেন্টেজ ডিফারেন্স স্যার কিভাবে বের করে স্যার? ক্লাসে পরে বলতেছি। এটুকু আমার লাস্ট ক্লাসে একদম লাস্টে পড়ছিলাম। That was for the Doppler effect. For two different waves, we have two different formula, and getting closer will always give us a higher frequency observed, and getting further away will always give us a smaller frequency observed. So that's pretty much how it's done. তোমাদের সিলেবাসে এই জিনিসটার যে actual deduction mechanism, which comes from Huygens law of wave propagation by producing semicircular rims and then
drawing them closer bit by bit. এই জিনিসটা তোমাদের সিলেবাস মানে the whole deduction of the whole formula তোমাদের সিলেবাসে নাই, সো ওই পার্টটা আমি দেখাচ্ছি না। I'm just giving you the formula for two different type of waves. We have two different things, and you are expected to know how to use this formula and be able to use this formula to do some mathematical chores. The new thing that we're going to start for today's class, might as well do this. Sir, did they show how Stephen Hawking observed the Big Bang theory in the Big Bang TV show? Oh, that bracket part is a meme. If you get it, good. If you don't get it, don't bother. I mean, did they show anything like that? Like, is the Big Bang related anything to Stephen Hawking, sir? Yeah, he showed up on that show, did some good science on that show. Okay. Diffraction grating is another method to diffract light rays. We have learned one specific way to how to diffract light rays, and actually whenever light rays go through any hole or by the side of any border, it gets curved or it bends away from its original direction. That's pretty much what we call diffraction. We have learned one way that is called the double slit method. It was proposed by scientist Young. If you wonder that what is the purpose of this experiment, so what is the purpose of this double slit experiment? Double slit experiment is actually one of the easiest way. I mean, it might not be easiest, but one of the practical way to perform a lab experiment to measure the wavelength of a certain light ray, monochromatic light ray. Monochromatic means a light of a single frequency, not the combined light like white light, a single frequency light. So if you want to measure the wavelength of a single frequency light ray, monochromatic light, that is, the double slit experiment provides a practical solution that is possible to achieve, to do within a laboratory. So that formula was given by, for the double slit experiment, the formula was given by lambda equals to ax by d. So if this is our unknown, so in that case, we have to just set up an experiment like that, and all the typical experiment precautions and requirement that goes for a light experiment is definitely has to be there. For example, the room has to be otherwise darkened. We should use a very bright source of light for our primary source. Then the size of the holes should be as small as possible so that our measurement can be properly taken. And by setting up the parameters properly, it is possible to measure these three variables within our grasp limit. They are not too small, they're not too big. The distance between the two sources, which is A, so we call it slit separation. The fringe width or fringe separation, that is the gap between two similar type of superposition, either the gap between two maximas or two minimas, consecutive, that is. And D is the distance between the sources and the screen. All of these three variables are not too big for us to measure, not too small for us to measure, so we can practically measure these variables within our laboratory environment, and that gives rise to the calculation of the wavelength of a certain light. I'm not sure if this was the very first method that is laboratory applicable for measuring the light of the wavelength of a light. I'm not sure if this was the very first one, but this is definitely one of the few first ones which was proposed to measure the wavelength of a light, and it actually works perfectly. Which is, although there is a pretty strong approximation, there is that approximation being that whenever light rays actually bend outwards, they actually bend in a sort of curve pattern. Sort of curve pattern means that the way we actually show the light rays actually falling onto each other, and eventually the crests merging into crests and the troughs merging into troughs, and eventually we're getting the maximas and the minimas in a ordered format. For a specific light ray, it actually can get a little bit of curve.
The reason it gets a bigger degree of curve because of the circular spread out of the light rays. Okay, there can be some additional problem leading to this using this formula. So what these problems are and why do you have to learn about this thing is what I'm going to discuss right now. But before that, I'm going to take questions. I think two of you raised your hands, I believe. Abdullah, bolo. স্যার ওই যে স্যার ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টে স্যার ওই যে আমরা যে যদি কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হতো তখন ওই প্যাথ ডিফারেন্স হতো n ল্যামডা, আর যদি ডিস্ট্রাকটিভ হতো তখন n প্লাস হাফ। স্যার ইন কেস আমাদের ওই দুইটা মানে ওয়েভের মধ্যে আমার ফেজ ডিফারেন্স 180 হয়, আপনি সেদিন দেখিয়েছিলেন যে মানে ইয়াগুলা যে এক্সচেঞ্জ হয়ে যায় ব্রাইট এন্ড ডার্ক ফ্রিঞ্জেস গুলা, তখন কি ফর্মুলাও কি এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে? ফর্মুলা এক্সচেঞ্জ হবে না, ইন দ্য সেন্স দ্যাট আচ্ছা বলতেছি আমি আগে একটু প্রিলুড বলি। প্রিলুডটা হচ্ছে এরকম, ফর এক্সাম্পল whenever if we are trying to apply Hooke's law, elasticity, Hooke's law states what? Within limit of proportionality, applied force is directly proportional to extension. Similarly, আমরা যদি অন্য একটা ল চিন্তা করি, ফর এক্সাম্পল Ohm's law, at a constant temperature current is directly proportional to voltage. So এই সবগুলো ল একটা prerequisite আছে যে এইটুকুর ভেতরে এই লটা অ্যাপ্লিকেবল হবে। if this prerequisite is not met, তাহলে এই লটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না। আমরা যে ফর্মুলাটা ডেভেলপ করছি সেটা হচ্ছে যে প্যাথ ডিফারেন্স n ল্যামডা হলে ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস ম্যাক্সিমাস, প্যাথ ডিফারেন্স n প্লাস হাফ ল্যামডা হলে ডার্ক ফ্রিঞ্জেস অর মিনিমাস। এই লটা আইডিয়াল কেসের জন্য বানানো। মানে হচ্ছে যেখানে আমাদের সোর্স দুটার মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 0 ডিগ্রি, সোর্স দুটার মধ্যে ইনিশিয়াল প্যাথ ডিফারেন্স হচ্ছে 0। ওই লজিকটাকে স্ট্যান্ড করে এবং আমাদের অবভিয়াসলি আমাদের সোর্সের যে প্লেট এবং আমাদের স্ক্রিনের যে প্লেট, এই দুইটা ডেফিনেটলি প্যারালাল টু ইচ আদার। এই কয়েকটা জিনিসকে প্রিরিকুইজিট ধরে এই ফর্মুলাটা ডেভেলপ করা হয়েছে। ইফ উই ফ্লিপ এনি অফ দিস ইনিশিয়াল কন্ডিশন, অবশ্যই তাহলে আমাদের ওই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না। But even for those cases, we are not going to say that the formula would become flipped, because that specific example that whenever our two sources would have some initial phase difference to work with in between them, that is actually what can I say, convoluted version of the ideal case that based upon which we deduce the formula in the first place. So I'm not going to say that the formula should be learned differently for that specific case, because there can be so many different other cases compared to what we have learned. I have only told you two specific cases where we can have n lambda path difference and n plus half lambda path difference, but there can be so many infinite number of different variation in between. So we're not going to learn them differently. স্যার আমি একটা গ্রুপে একটা এমসিকিউ দিয়েছি ওটার জন্য আর কি। হাসান হাত রয়েছিল নাকি? নো স্যার। আচ্ছা দাঁড়াও, এমসিকিউটা দেখি। What did I do? Question number 24. Two sources of microwaves P and Q produce coherent waves with a phase difference of 180 degree. Yes, so these two sources are 180 degree out of phase with respect to each other to begin with. The wavelength, they have the waves of the same wavelength lambda. At the point S where the minimum, at the point S, there is a minimum in the interference pattern produced by the waves from these two sources. So we have a minima over here. The distance QS minus PS is called the path difference. In the expression, n is an integer. What should be the path difference? In this case, the path difference should be n lambda, because they are already because they already have a half lambda path difference within themselves from the first source, because they have 180 degree phase difference. তার মানে একটা সোর্সে আমাদের ওয়েভ আগে আসতেছে আর একটা সোর্সে আমাদের ওয়েভ পরে আসতেছে। স্যার বুঝি না স্যার। If these two sources already have a 180 degree phase difference, what does that mean? These two sources are not receiving the same wave or the same phase of the initial source. For example, if I set up the original source over here, we are supposed to have a source over here, and waves are supposed to fall into this source, and waves are supposed to fall into this source, and from there we should have the other diffraction. Set up to erokom, তাই না? Yes sir. এখন এই দুইটা সোর্সের মধ্যে অটোমেটিক অলরেডি 180 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স আছে। এই কথাটার মানে কি? মানে হচ্ছে এই দুইটা প্যাথ ডিফারেন্স এক্স্যাক্টলি অলরেডি ইকুয়াল না। There is a half lambda path difference that exists between these two paths already. Yes sir, বুঝছি।
বুঝছো? Yes, sir. যেমন এখানে আমি তোমাকে দুইটা সোর্সের ব্যাপারে কথা বললাম না, এই যে প্র্যাকটিক্যালি এখানে কি হচ্ছে, ল্যাট্রিস বেন্ড করতেছে। ল্যাট্রিসের এরকম বেন্ডিং এর সিনারিও যে শুধুমাত্র ইয়ার জন্য, মানে বেন্ডিং এর জন্য যে আমাদের সেম ফেজ মার্জ বা সেম ফেজ কলাইড করা বা না করা, এটার জন্য যে হয় শুধু এরকম না, এই লাইটের এরকম বেন্ডিং যদি আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের জন্য হয় তখনও সুপারপজিশনের সিনারিও হতে পারে, which is a very large celestial happening. But the reason I'm bringing up this example to give you the idea that if these two sources are coherent with each other to begin with, coherent and with zero phase degree, I mean they have to be coherent to give us a observable regular pattern within the screen. That has to be definitely there. But how much is their initial condition, that will definitely dictate what we're going to see over there. These two sources already have a phase difference of 180 degree, means they are automatically have a path difference from the original source of half lambda, ঠিক না? Yes, sir. তো এখানে যেখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ব্লাইন্ড স্পট প্রডিউস হয়েছে, ফর দ্য পারফেক্ট সিনারিও ব্লাইন্ড স্পটে আমাদের ফেজ ডিফারেন্স প্যাথ ডিফারেন্স হওয়ার কথা ছিল n plus half lambda, but because these two sources are already not at perfect synchronization with each other, so they already have a half lambda path difference, so that half lambda is the 180 degree interpretation. এই 180 ডিগ্রির জন্য আমি এই half lambda অ্যাড করলাম, আর এটুকু হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাক স্পটের বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং. So if you add up these two, you are definitely gonna get n plus 1 lambda, which is basically one integer number multiplied by lambda. Yes, sir. Which is it? এখানে যদি এটা 360 ডিগ্রি না বলে, সরি 180 না বলে এটা যদি 360 ডিগ্রি বলতো, তাহলে কি করতা? তখন তো n plus half হতো না এটা? তখন তো তিনটাই হতো BCD. তখন তিনটাই হইতে পারতো, হতো না? কারণ তখন তিনটাই হইতে পারতো, কারণ তিনটাই প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে ডি হইতে পারতো, না হইতে পারতো, বাট তখন বিও হইতে পারতো, সিও হইতে পারতো, Yes, sir. কারণ ডি ইজ অ্যাকচুয়ালি saying that it is the next half fraction after an even number. For example, 2n plus 1 half actually means it is either 2 plus half or 4 plus half or 6 plus half, something like that. So D is a bit questionable, not gonna be necessary for our discussion, but ওই কেসে এটা বিও হতে পারে, সিও হতে পারে. হ্যাভ এ লুক, এখানে কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে বলে নাই যে অ্যাকচুয়ালি এখানে কোনটা লিডিং সোর্স কোনটা ল্যাগিং সোর্স, যেহেতু এই কোশ্চেনটা আমাদের বলে নাই there is only a question of 1 degree phase difference or there is a question of 360 phase difference. Only knowing the magnitude of the path difference is good enough for you. So যেহেতু সোর্স অলরেডি 1 degree phase difference আছে, সো ডার্ক স্পট গুলো অ্যাকচুয়ালি মিন করবে হচ্ছে ব্রাইট স্পটের লজিক, আর ব্রাইট স্পট গুলো মানে it will be just shifted by half lambda by the whole pattern, if you know what I mean. বুঝে গেছে? Yes, sir. Okay, so let's get back to the idea of diffraction grating. So what I'd like to discuss is that, let's say we want to actually perform an experiment of lambda equals to x by d, and we want to measure we want to do this experiment for a really small lambda or a high frequency part of the electromagnetic spectrum. For example, our visible light actually goes for the Viv gear, and higher than that we have ultraviolet, then we have x-rays, and then we have gamma rays. So if we want to do this experiment for some really high frequency part of the electromagnetic spectrum, eventually even if we're talking about to measure the frequency of a really violet, so for example dark purple color of light, performing this experiment in a physical lab room can become slightly difficult. Let me explain why this will be difficult. Try to understand. Lambda equals to x by d. এখানে in this experiment, this is our unknown. If your frequency is very high, you have to understand that our lambda would be very small. এই জিনিসটাকে সবাই বুঝো? Yes, C equals to f lambda. C হচ্ছে electromagnetic wave speed. So স্যার ইকুয়েশনটা বুঝি না স্যার, ল্যামডা ইকুয়ালস টু ax by d. this is the equation for the double slit experiment, ও আচ্ছা স্যার. where these three variables represent their individual meaning, which I just said a little bit earlier. So if we are trying to perform this experiment for a very small, a very high frequency electromagnetic spectrum part, or which essentially have a very small wavelength, then it is going to give us some challenge. Let me elaborate these challenges. Try to understand. If this ratio has to be very small,
which has to happen, then within this experiment, something has to be very small. First of all, A has to be either very small, or X has to be very small, or D has to be very large, or all three of them simultaneously, if you want to make lambda small, because you are trying to measure it up for a very small thing. Now, let me show you what this problem can look like. If I subject the X out of this X equation, if I subject the X, I'm gonna get lambda D into A. Now, why am I subjecting the X? Because lambda is a part that we are going to set. D is something that you can choose. A is also something you can choose. X is something that is going to be the output of all of these three choices, and we're going to measure the X, which is the fringe width. Now, have a look. If we have, let's say this is our double slit setup, and let's say this is our single slit setup, and let's say this is our light bulb, okay, which is giving out us the light, and here is our screen. The first thing you need to understand, if we keep everything else same, everything else means other than what I'm about to say right now, if we keep everything else same, but simply increase the frequency of this source, which means basically replacing the monochromatic source and bring up a new bulb which gives a high frequency light. For example, initially you had a yellow light, now you are bringing out a navy blue color light, so or a blue color light, or a purple color light. So if you choose to make the frequency high, and you keep the physical variable same, which means you are keeping the same spacing, you are keeping the same D, these two variables are kept same, what change would you expect there to be in the fringe pattern? What change should happen in the value of X? Try to understand the question that I'm asking you. Yes, X কি হবে? বেড়ে যাবে যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, সো না সরি এক্স কমে যাবে। সরি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ালে এসেনশিয়ালি এটা মানে কি? প্রমাণ খেয়াল করো, ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ালে এটা মানে হচ্ছে ল্যামডা কমে গেছে, তাই না? ইয়েস স্যার। তো আমি এখানে A আর D কে ফিক্স রাখছি। সো আমি যদি অরিজিনাল ইকুয়েশনে দেখি ল্যামডা ইকুয়ালস টু x বাই d, খেয়াল করো এখানে lambda is going down, A is kept constant, D is kept constant. So if lambda is going down, X should also become smaller, which means whenever I'm choosing a high frequency source, my entire pattern will become really close. For example, আগে যদি আমাদের এরকম একটা প্যাটার্ন হইতো, এখন প্যাটার্ন হবে হচ্ছে এরকম। The dark and the bright fringes are gonna get really close. Do you understand this conversion? As we slowly start to go, একটু Yes, sir. ক্যাচ করতে পারছি না স্যার, একটু কোনটা? মানে কনভেনশনটা জানি। Conversion হচ্ছে, I'm trying to give you an idea that if we keep these two variables constant, one is the slit separation A, and the other one is the distance between the sources and the screen. এই দুটো variable কে যদি আমরা fix রাখি, and we just change the source from a low frequency light to a high frequency light, or in other words, from a larger wavelength source to a smaller wavelength source, what change should we expect to happen on the screen? What should happen on the screen? The entire change in the color not of we'll light. definitely see a change in the color, but I'm trying to still talk about that in the idea of bright and dark. I mean, what is the physical variable that we measure from the screen? We measure the X, right? Yes, sir. What is X? The Fringe separation. sir, how do you spell that? Fringe separation or fringe That's width. fringe separation. Okay, sir. Fringe separation or fringe width. That's what you call X. So if we are changing the source to a high frequency source, our entire X should become smaller, because you can see over here, as lambda goes down, if we keep A and D constant, then that basically gives us what? Lambda proportional to X. So if lambda goes down, X should also go down. This essentially means what? This means that the entire gap between the bright and bright or dark and dark should become smaller, which means the entire strip is gonna start to get squashed. All the pattern is gonna become very close to each other. And as we slowly start to go for higher and higher frequency, this will keep happening more and more. I mean, eventually there would come a point where you're gonna see a gray area onto the screen where there is still bright and dark spots, but they're so close that you cannot actually measure them. Brings about the problem for a practical experiment. If you cannot measure something that you are obtaining from an experiment, then what's the whole point of that experiment? So এই প্রবলেমটাকে আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি? So here is the deal. একটা জিনিস খেয়াল করো,
x আমাদের কমে যাচ্ছে কারণ আমাদের ল্যামডা কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে ফাইন। তাহলে আমরা x টাকে যদি বাড়াইতে চাই তাহলে আমাদের কি কি অপশন আছে? x কে এখানে আমি ওই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে এই কোশ্চেন লিখছি, সেটা হচ্ছে within this equation I subjected the x. If we want to increase the size of x, because the lambda has already made it down, we either have to make the d go higher or make the a become smaller, ঠিক না? Yes, sir. আমাদেরকে আইদার d টাকে হায়ার করতে হবে অথবা a টাকে স্মলার করতে হবে। কথা হচ্ছে if we want to increase the d, is it logical or is it a possible thing to do? You might wonder why not. The answer is yes, definitely why not. But if you think about another thing that happens with light, which is called attenuation, the farther you are going to place your screen from the two sources, the dimmer your patterns will become. Do you remember that? As light gets Sir. further Yes, away, it becomes yes, sir. spread out and it becomes dimmer and dimmer, which means Yes, sir. if you place the screen beyond a certain distance from the sources, you are gonna get such a small amount of light that you would have a really hard time measuring those distances, which means even no matter how much you want, you cannot extend this value of the distance between the sources and the screen indefinitely. And also the room of your laboratory room has a finite size. Even though if the room is pretty large, you cannot actually make this length go really larger, because if you take it really far away, your bright spots are going to become really dim, and measuring those difference between the bright and the dark is going to become difficult, which means increasing this d value to overcome the problem of the small x is not a very practical solution. The last thing that we have remained is making up the a smaller. That's basically where this thing is coming up, diffraction grading. Diffusion grading is such a mesmerizing thing that has very small slit separation, like super small slit separation, and the slits themselves are extremely small. And interesting part is that, I mean, have you guys ever heard this word grating? Do you know what it means? No, sir. No idea, sir. Google, I guess, sir. Let me show you a grater, the image of a grater. বর্তমানে যে These are what we call grater. Have you seen any of these ever? Yes, জি sir. স্যার জি স্যার এটা তো কমন এটা দিয়ে স্যার পিজো কাটছে। হ্যাঁ, এটা দিয়ে সবকিছুকে গুঁড়া করা হয় বা হচ্ছে ছোট ছোট পিস করা হয়। ফর এক্সাম্পল, মোস্ট কমনলি সিন ইন দা চটপটিওয়ালা শপ, I mean they definitely have it No, to sir. grade the eggs. মনে হয় না দেখছি স্যার, এটা চটপটে সব। চটপটিওয়ালা সবসময় এই জিনিসটা দিয়ে চটপটির উপরে ডিম গুঁড়া করে দেয়। If you haven't seen it, you are not looking carefully, or you haven't been to too many chotpatiwala shop to know this thing for a fact. But you can still try and get a look at it. All chotpatiwala have this. They have to have this. Anyway, the point I'm going to make, grading কথার মানে হচ্ছে something that's going to have a lot of holes. That's what I'm starting to begin with. Diffraction grating is going to give us very small slit separation, like super small slit separation, so that our x can be significantly large to deal with. To be honest, it's going to give us such a small slit separation that x cannot be measured on a single straight board. Rather, whenever we are going to use slit diffraction grading, for example, let's say here is a light source. Let's say here is a laser source. I can use a laser source, or I can use a big source, a big bulb, and then a single point hole from which the light is coming by. And then let's say I'm going to place the diffraction grating right over here. Diffraction grating is a very small piece of glass which is etched mechanically. I mean, এটা description একটু পরে বলতেছি. This is the diffraction স্যার grating, এখানে একটা একদম টাইনি And- একটা হোল আছে স্যার। and the light comes একটু ওয়েট করো ইউসুফ, আমি বলতেছি একটু বলে নাই। The light is going to come in and fall into the diffraction grating, and then the light is going to produce the maximas and minimas at such huge angles that we're going to need a circular or a spherical screen. So we are not going to, if I just place a simple vertical screen, I might only see the maxima, because it is possible that the central maximum will be always produced very straightforward in the path of the incoming ray. This is obvious, but it's possible that the first maxima might be produced right over here. So having a screen, flat screen, is not going to give us a proportional behavior. So we do not use a
screen, a flat screen or a linear screen. Rather, for diffraction grading, we have to use a curved scenario where the angle of the maximas and minimas play a huge role, not the fringe separation in terms of length. So we are not going to measure the X for this separate setup. Rather, we're going to measure the angle between the maximas and the minimas. So I'm going to discuss about that after a while. But before I get into that, let me just elaborate what diffraction grating is about. Acha, Yusuf, you had a question? Sir, I asked whether there's that tiny split holes somewhere. Oh, that is to make the large source into a small source so that we do not have the problem of penumbra and umbra, which I discussed at the very beginning of the waves class. That we do not use a I mean, vivid source whether of light. your diagram had any, the one you currently do. This one? Tiny, yes, sir. Oh, এখানে একটা tiny hole আছে আমার ড্রয়িং এর জন্য হয়তো হোলটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না বাড়িতে। এখানে তো হোল আছে, বাট স্যার এই যে তারপর পরেরটাতে স্যার আছে নাকি স্যার? আচ্ছা, এই জিনিসটার ভিতরে হোল আছে, এই জিনিসটার ভিতরে কিরকম হোল আছে সেই জিনিসটা আমি দেখাচ্ছি। That's why I was looking ও out. আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার। Okay, sure. This one can actually work pretty well. Also, sir, can we make a rainbow out of this diffraction grating? If we use white light, we can make a rainbow out of even double slit experiment because different colors are gonna separate at different angle. How big is this picture? Beautiful, got it. This is how diffraction grating looks like under heavy magnification. Try to have a look at it. What is this thing about? You can see this whole thing is actually a very hard glass, like super hard glass. It has to be very hard, otherwise the sketching would not really work. And they were scratched very precisely by some scratching mechanism. It could be some disc, it could be some line, scriber, or whatever. And these dark lines that you can see over here, these are the scratched part. So this one is actually a part through which light cannot pass through. This one is another one through which the light cannot pass through. This one is another one through which the light cannot pass through. So this much gap is where the light can pass through. Does it make sense? No, sir. It's Like- like, Sir, is this black entire black Bolane, thing Bolane. made out of glass, sir? this thing is somewhat similar like wooden, somewhat similar like a garden boundary. You have wooden Like a poles, fence. for example, like a fence, exactly. But you only have the vertical lines. So if we have only the vertical lines, so you can see what's on the other side through this hole, which means light can Yes, pass sir. through here, light can pass through here, light can pass through here, but light cannot pass through here, or through here, through here. So that's pretty much the thing that we have over here, but only at a very, very microscopic scale. So in this case, all of these slits are gonna work as our source. Now you might wonder, why do we have so many slits? We just learned about double slit experiments where we had exclusively two sources or two slits. So why do we have so many slits? The reason is the size of these slits are actually very, very small. If we had only two of them, the amount of light that could possibly go through those two tiny slits would be too small to give us any observable diffraction pattern. The amount of light or the amount of energy of light, the number of photons that could possibly go through exclusively two slits, which are really small and really close to each other, would be very, very small. That would not be enough for us to see a total pattern. You might wonder, how does all of them together will give us a pattern? That's what I'm going to explain right after a while. But so that, I mean, here's the deal. We want slits to be really close to each other. So the slits are made to become very close to each other.
And to become very close to each other, the slits themselves have to be very, very small, because you have to understand, I mean, if you consider this as a diffraction grating, what is the actual separation between two slits? That is from the center of a slit to the center of the other slit. এইটুকু না হচ্ছে slit separation. Remember, Yes, এইটুকু sir. হচ্ছে কি slit separation, or যেটাকে আমরা a বলছিলাম। এখন আমি যদি এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করি, মনে করো এখানে আমার একটা সেপারেশন আছে, এখানে আমার একটা ব্লক প্যাথ আছে, এখানে এত বড় একটা স্লিট দিলাম, তারপর এখানে আরেকটা ব্লক প্যাথ দিলাম, তারপর এখানে এত বড় একটা স্লিট দিলাম। এখন এখানে আমার এটা প্র্যাকটিক্যালি অনেক বড় হয়ে যাবে না? We don't want that. We want the slit separation to be very, very small. That's why the gaps which are now working as the slits, or which are now working as the light sources, are also made to become very, very small. So all of these dark lines work as barrier. All of these white lines, or the transparent parts, work as gaps through which the light can actually pass through. The reason you can see such a blurred or blackened figure is because this was the magnified view of a diffraction grating photographed. Try to understand. How do you take photographs? Using cameras. What do cameras capture? Light. What is the purpose of a diffraction grating? To bend light in a specific order. So wouldn't it be extremely difficult to capture an image of something that essentially manipulates the thing that is supposed to help us to capture the image, which is light? বুঝছো কি বলতেছে? Yes, Yes, sir. sir. So But sir, this এর was মানে কি actually sir? done by diffuse lighting at a very what can I say, by diffuse lighting at a very darkened situation. Either that, or this was actually viewed through electron microscope, and this image was actually later published as a viewable form. Either of these two. I'm not sure, so I'm not exactly sure how this image was taken, but taking this image would be a pretty incredible feat. Yeah, go ahead. Sir, that means that like these things like are like these chops, like these are like the fence, right, sir? Precisely. Then what is all this part? Oh, this is the other part. I mean, Like usually this what is like empty, sir. Like this part is entirely glass. This whole thing is glass. They have given us a small view of a section of the whole diffraction grating. You can see over here it says what, 100 nanometers. So if you have over here like 20 of those, this is 2000 nanometer. 2000 nanometer means very small, like 2000 into 10 to the power minus 9. Nano কত? Micro হচ্ছে 6, nano হচ্ছে 9. This much. sir, is it something like this? We just drop some lines over here, and then the middle light is passing from here and here. Precisely that. And that is done by a very precise mechanism. স্যার হ্যাঁ বলো। তাহলে কি এইটা কি ওই গ্লাসটা টপ ভিউ নাকি সাইড ভিউ? আমি তো বুঝতেছি না স্যার। এটা হচ্ছে গ্লাসটার ফেজ ভিউ। ফেজ ভিউ মানে হচ্ছে, বলতেছি আমি জিনিসটা কিভাবে কাজ করবে। Let me just show you. I'll pick another image. দেখাচ্ছি আমি। This is a very good question. I really appreciate this. এখানে একটা 3D ইমেজ ছিল, এই যে এরকম। মনে করো এই রিফ্রেকশন গ্রেডিংটার এখান থেকে আমরা একটা, লেটস সে আমরা একটা হোয়াইট লাইট সোর্স পাঠাচ্ছি, এবং দিস ইজ শুটিং আস আ বিম অফ লাইট। এখানে মনে করো ভার্টিক্যালি লাইনগুলো দেওয়া আছে, লাইনগুলো এখানে ভার্টিক্যালি দেওয়া আছে। সেই কেসে এই যে এখানে আমরা একটা স্পেকট্রাম পাচ্ছি। উই আর গেটিং আ স্পেকট্রাম বিকজ দ্য অরিজিনাল লাইট ওয়াজ হোয়াইট, দ্যাটস হোয়াই উই আর গেটিং আ স্পেকট্রাম। শুড দিস ওয়ার্ক? নো, দাঁড়াও বলতেছি। এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপটা আমরা যখন এক্সপ্লেইন করি তখন আমরা মনে করি এইভাবে দেখাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইভাবে দেখা, এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে কি হাবি যাবে সেটা আমি পরে বলতেছি, বাট এইভাবে এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপটা দেখানোর মানে হচ্ছে, লেটস সে এখানে হচ্ছে আমাদের একটা পয়েন্ট লাইট সোর্স, লেটস সে দিস ইজ a laser source, which is going to shoot up a very thin beam of laser which is going to come out like this. Even though it's pretty thin, it is not thin for the diffraction grating, because the diffraction gratings are
really thin. So this might be as small as, let's say, 1 millimeter beam, which is good enough to hit a lot of those lines over here. So let's say we have a diffusion grating right over here. I'm drawing a bit of a 3D view that has all of those lines like these. Figure not drawn to scale. বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. তাকি। সো এখান থেকে লাইটগুলো পাস হওয়ার সময় কি হবে, প্রত্যেকটা হোল থেকে লাইটগুলা কি হবে, ডিফ্র্যাক্ট হবে, প্রত্যেকটা হোল থেকে ইন্ডিভিজুয়ালি ডিফ্র্যাক্ট হবে। সো প্রত্যেকটা হোল থেকে ইন্ডিভিজুয়ালি ডিফ্র্যাক্ট হবে, আলটিমেটলি এই জায়গাতে গিয়ে তারা এখানে কোন এক জায়গাতে তারা একটা ডিফ্রাকশন প্যাটার্ন ক্রিয়েট করবে, রাইট? At the central point we're going to have central maxima, and then the second maxima would be produced at a pretty far away space, so that's why we use a curved mirror. I mean, কেন কার্ভ মিরর ইউজ করতে, মানে কার্ভ স্ক্রিন ইউজ করতে, সেটা আমি একটু পরে এক্সপ্লেইন করে দেখাবো। whenever I'm going to use some numbers, you're going to see that these angles become very large. So using a simple screen is not a very good idea if you want to capture the whole thing. বুঝছো কি বলছে? জি স্যার। সো এই যে সো এখানে যে ভিউটা আমরা দেখতেছিলাম কোথায় গেল, এখানে যে ভিউটা আমরা দেখাচ্ছি সেটা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিফিউশন গ্রেডিং এর ফেজ ভিউ। মানে মনে করো লাইট হচ্ছে ডিফিউশন গ্রেডিং এর পিছন থেকে শুট করতেছে আর এইখান থেকে লাইটটা বের হয়ে আসতেছে এরকম। আর ইনটু দ্য প্লেন আউট অফ দ্য প্লেন হচ্ছে লাইক something like that. Exactly. Source is behind the screen and it is passing out through the screen, out of the page, and then it is aiming towards us, or we are observing it through some mechanism. So something of that sort. সেটআপটা বুঝছো? yes clear. আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা জিনিস। The next thing that I'm going to discuss is that how does a lot of this source can give us an observable pattern? How does a lot of this source can give us an actual observable pattern? Okay. Before I get into this explanation, I want all of you to appreciate one thing. In physics, for the sake of simplification and in applicable scenarios, we do simplification or generalization, right? Yes, For sir. example, for the sake of discussion, we can consider Earth as a dot, as a particle. For the sake of consideration, we can consider a cube to have all of its mass concentrated at its center of gravity. We do these generalizations for the sake of simplicity. Similarly, if you have a light source that is really far away, you know that the light source, if it's a point light source at a really far away point, and they're all coming out, they're covering a really long distance, we can practically consider them to be parallel, right? For example, the light we receive from the sun are considered to be parallel. They can have some amount of angular deviation between them, but that is so small, that degree value would be so small that we can practically ignore it. Do you get my point? Yes, sir. But parallel lights can also meet. Where do you think parallel lines meet? infinity. That's a good answer. We don't know that, but that's our most likely choice. That if you have two parallel lines, let's say they are drawn like this, and if you place your eye over here and look over here, they're going to appear like this, right? But do you see them merge? No, but you see them getting closer. But so hypothetically, you can say that parallel lines might meet at infinite distance, which means if you have a group of parallel rays, if they cover significant enough long distance, we can consider that they might actually merge at a single point. You might wonder, why am I telling you all this jibber-jabber? Because I'm going to use that generalization that parallel light rays are going to meet at a point. So I'm going to say parallel light rays, and then I'm going to say they're going to meet at a point. So these two information are going to be contradicting within one sentence. The reason we are going to set out this experiment in that manner is for the sake of simplicity, and because it is actually possible to achieve because of the scale of this diffraction grating whole size. So এই জেনারেশনটা একটু পরে আসবে, আমি আগে থেকে বলে নিলাম, কারণ যখন আমি এক্সপ্লেনেশনের মাঝখানে যদি ওটা বুঝাতে যেতাম তখন তোমাদের পুরো জিনিসটা অনেক হ্যাফাজার মনে হতো। So this is something that I always try to do as long as I don't forget to explain this to in the first place. So I'm diffusion grating এর একটা ভালো একটা ফিগার বাই করি, যে ফিগারটা দিয়ে আমার এক্সপ্লেন করতে আরাম হবে।
Beautiful figure. ওকে, প্রমাণ এই ফিগারটা দেখে আগে ভরকানোর কিছু নাই, and I'm not trying to be passive aggressive, so don't get মানে ভরকাও না, আমি বুঝাচ্ছি এখানে কি হইতেছে। Try to understand. I'm going to keep this both of these figure in the same view. Let's say we have a light rays of lambda wavelength entering into the diffraction grating. It is going to illuminate a significant, আচ্ছা diffraction grating এর ম্যাথমেটিক্স বোঝানোর আগে আমাদেরকে আবার আরেকটা জিনিস তোমাদের বোঝানো লাগবে, সেটা হচ্ছে what we call the diffraction grating constant. Sir, then it is also possible to achieve that parallel light rays meet within the short distance by means of mirrors. Can I, sir? Yes, with parabolic mirrors you can do that. An update. Diffusion gating constant is actually a measure which is equal to the width of the slit, which is transparent, plus width of the line, which is opaque. This is one way to say this. There can be many different ways to say this. I'm just going to tell you what diffusion gating constant is. Basically, what we meant to be the slit separation for double slit experiment, that thing is practically what we call diffusion gating constant for the diffraction grating. Now you might wonder, how does that work? This is how it works. If this much is A, have a look over here. I'm using the garden example and assume all the gaps are equal over here for the sake of simplicity. My drawing was not very accurate. If this much gap is A, wouldn't you also agree that this much gap should also be A? Take a good Yes, look sir. and compare these two gaps. Yes, sir. ঠিক আছে? Start point আর end point যদিও ঠিক নাই, but হ্যাঁ, but I have shifted them by some equal amount, but that would also be A. So basically এইটুকু আমরা কি মিন করতেছি, এটুকু হচ্ছে আমাদের ট্রান্সপারেন্ট পার্টের উইডথ আর এটুকু হচ্ছে কি অপেক পার্টের উইডথ। তার মানে আমি যদি এই দুটো উইডথকে অ্যাড করি, the value that I'm gonna get is what we're gonna call diffraction grating constant. Now how do we express this measure? For example, এখানে দেখো যে আমাদের এই diffraction grating এর জন্য diffraction grating constant এর ভ্যালু হচ্ছে 100 nanometer. আমরা এই diffraction grating constant কে টিপিক্যালি d দিয়ে লিখি। For diffraction grating formula we use the term d. I don't know why, but we do use d. So এখানে এই d টা মানে হচ্ছে এটা। So এখানে আমাদের 100 nanometer। আচ্ছা, এই জিনিসটার এসেনশিয়াল এক্সপ্রেশনটা টিপিক্যালি ডিফিউশন গ্রেডিং এর গায়ে কোনো সময় ডিফিউশন গ্রেডিং কনস্ট্যান্টটা ডিরেক্টলি লেখা থাকে না, ডিফিউশন গ্রেডিং এর গায়ে তার ইনফরমেশন লেখা থাকে হচ্ছে এইভাবে। লেট মি জাস্ট শো ইউ। এখানে একটা ডিফিউশন গ্রেডিং এর ছবি ছিল, অ্যাকচুয়াল ডিফিউশন গ্রেডিং। এই যে ডিফিউশন গ্রেডিং এর সিচুয়েশন হচ্ছে এরকম। ডু ইউ সি দ্যাট দ্য ফার্দার স্পেসেস আর রিলি ফার অ্যাওয়ে? দেখতেছো এই যে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা, ফার্স্ট ম্যাক্সিমা, সেকেন্ড ম্যাক্সিমা। দেখো এই গ্যাপগুলো কিন্তু কি না, ইকুয়াল না, মানে এটা অনেক লার্জলি ওয়াইড হয়, ওই জন্য আমাদের কার্ভড মিরর ইউজ করতে হয়। ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান, এই যে দেখো এই ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর মধ্যে there are 80 lines per millimeter. You cannot definitely see them by naked eye, but if you put them under a microscope with appropriate setup, you should be able to see those lines. So this is how we express the information of a diffraction grating. Now you might wonder, 80 lines per millimeter, what does that actually mean? মনে করো একটা ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর মধ্যে একটা সার্টেন নাম্বার অফ লাইন্স পার মিলিমিটার আছে। এখন মনে করো এইটুকু হচ্ছে 1 মিলিমিটার, মনে করো এইটুকু স্পেস হচ্ছে 1 মিলিমিটার। আমি যদি বলি যে এই 1 মিলিমিটারের ভিতরে 10টা লাইন থাকবে, you have to understand one thing, the diffraction grating is a repetitive pattern. This is very important. So if I draw my first line over here, let's say there is a gap, so 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So not the best of the figures, but I'll explain what I'm trying to mean. আচ্ছা না এই ফিগার দিয়ে অ্যাকচুয়ালি বোঝা যাবে না কারণ হচ্ছে আমার থিকনেস কম হয়েছে। স্যার বলো বাবা। স্যার উইথ অফ স্লিট মানে স্যার কোনটার উইথ আর কোনটার মানে লাইন আর স্লিটের ট্রান্সপারেন্ট অপেক্ষা বুঝি না স্যার। যে পার্ট এই কালো পার্টগুলো হচ্ছে যেখানে স্ক্র্যাচ করা আছে হ্যাঁ স্যার। এই পার্টটুকু দিয়ে লাইট পাস করবে না, এটা হচ্ছে লাইন। ইটস এ ফিজিক্যাল স্ক্র্যাচ লাইন অনটু দ্য গ্লাস পিস। আর স্লিট হচ্ছে যেই ফাঁকটা দিয়ে লাইট পাস করবে, দুইটা লাইনের মাঝখানে বা দুইটা স্ক্র্যাচের মাঝখানে যে গ্যাপটুকু আছে সেটাকে আমরা বলছি স্লিট। বুঝছো? আচ্ছা, so I have chosen a bit thick line over here. আচ্ছা অপেক্ষা স্যার উইথ অফ লাইন ওটা। এই যে এই লাইনগুলো হচ্ছে অপেক, স্ক্র্যাচ গুলো হচ্ছে অপেক, স্যার মানে they are working as barriers. Okay, let's say this is the situation. এখন if I say that there are maybe let's say 1 2 3 4 5 6, let's say if I say there are 8 lines per millimeter, if I say there are 8 lines per millimeter, in that case kids try to understand this thing. How much should 1 millimeter be? Try to understand. I'm starting from the left edge of this point, so I might actually choose a really thin point so that I can pinpoint this location. Would 1 millimeter be like this from here? 1 2 3 4 5 6 7 8. Should this be 1 millimeter or should this be 1 millimeter? Which one do you think should be 1 millimeter? স্যার লেফটেরটার প্রথমটার মধ্যে। Top or bottom? You have to say one of those. Yes, এটা। স্যার টপ স্যার। Okay, guys, there's the deal. You have to understand this thing. The whole diffusion grading is a repetitive pattern. Repetitive pattern মানে হচ্ছে তোমার লাইন গ্যাপ লাইন গ্যাপ লাইন গ্যাপ লাইন গ্যাপ কন্টিনিউয়াসলি রিপিটেড হতে হবে। আমি যদি 8 লাইন্স পার মিলিমিটারকে টপ পার্টটা দিয়ে মিন করি তাহলে আমার 1 মিলিমিটার শেষ হয়ে গেছে কোথায়? একটা লাইনের শেষ মাথায়, তাই না? বললাম বুঝো? বুঝতেছো? Yes, sir. এখন Oh, so that was an awesome meme. what? Oh, that was an awesome picture. Like, what was that, sir? পরে ভিডিওতে দেখো। Oh, okay, sir. I really hope that you don't, but you're welcome to. I'm not gonna edit it out. স্যার একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি? বলো। আপনি আগের ক্লাসের গুলো একটু রেকর্ডিং গুলো ছাড়তে পারবেন? অনেক দিন ধরে দেখতে হবে, একটু রিভাইজ দিতে হবে আর কি। আচ্ছা ঠিক আপনি আছে। তো ছাড়েন না। একটা জিনিস খেয়াল Sir, করো, last time, ছাড়েন না কেন, sir? আমরা যদি এই পার্টটুকুকে 1 মিলিমিটার বলি and if we consider the whole diffusion grading to be repetitive, তাহলে এটুকু হচ্ছে 1 মিলিমিটার, ঠিক আছে? এটুকুর পরে আবার 1 মিলিমিটার শুরু হবে না? Yes, sir. Oh, So do you think this is to be repetitive? না স্যার। তাহলে 1 মিলিমিটার অ্যাকচুয়ালি কতটুকু হতে হবে? বটমটা। But if we take this much Sir. and then copy the whole thing once again, do you get the whole pattern? Yes. Do you get my point? তার মানে হচ্ছে if I say there are 8 lines in 1 millimeter, that would mean there are 8 lines, also there are exactly 8 slits as well, ঠিক কিনা? I mean within these 8 lines in 1 millimeter you cannot have 7 gaps, which was the top example, this one. এখানে 8টা স্লিটের মধ্যে গ্যাপ ছিল কয়টা? 7টা. But if I say 8 millimeters per line, 8 lines per millimeter, that would not mean, essentially that would not mean that there are only 8 lines over here
and there are 7 gaps in between. That would mean that we are talking about 8 lines and there are 8 gaps, and after the 8th gap finishes 1 millimeter and then starts another millimeter as well. Then we have once again 8 lines and 8 gaps alternately sorted, and then we have another millimeter. So that's how the line should go up. এই জিনিসটা কি বুঝছো বলা পান? Yes, sir. এখন যদি কার কোনো কোশ্চেন, এই পার্টটা নিয়ে কার কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা, সো এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, তাহলে if this is the scenario, then how much, if this is the actually correct scenario, then how much should this much length be measured to? এই লেন্থটুকু কতটুকু হবে? এটা হচ্ছে কি একটা স্লিট আর একটা লাইনের থিকনেস। That can be very easily written as diffraction grating should be 1 millimeter divided by 8, ঠিক না? কারণ 1 মিলিমিটারের মধ্যে এই জিনিসটুকু থাকবে কয়টা? 8টা। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, দেখতেছো? So if we say there are 8 lines per millimeter, তাহলে diffusion grating constant এর ভ্যালু কি হবে? 1 millimeter divided by 8. এই ক্যালকুলেশনের বেসিকটা বুঝা গেছে কিনা? Yes, sir. So if we say there are 60 lines per millimeter, diffusion grating constant কত হবে? 1 millimeter divided by 60. If I say there are 200 lines per centimeter, diffusion grating হবে কতটুকু? 1 centimeter divided by 200. এই জিনিসটা ক্লিয়ারলি বুঝা গেছে সবার যে লাইন্স বলতে শুধু আমরা লাইনই মিন করতেছি না, বিকজ প্রত্যেকটা লাইনের সাথে অ্যাডজেসেন্টলি আরেকটা স্লিট থাকতে হবে। So if we mean 60 lines, we mean 60 lines and 60 gaps together make 1 millimeter or such other measurements of length. If you have any question, please raise hand or I'm gonna just go by. So এটা হচ্ছে ডিফিউশন গ্রেডিং। ডিফিউশন গ্রেডিং আমাদের একটু পরে এই ফিগারের জন্য কাজে লাগবে। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেখো বলাপান, এখানে আমাদের লেফট সাইডে যে ইনকামিং লাইনস গুলো দেওয়া আছে, এই লেফট সাইডে যে ইনকামিং লাইনস গুলো দেওয়া আছে, এই লাইনগুলোর গ্যাপ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা স্লিটের সেন্টার থেকে পরের স্লিটের সেন্টার পর্যন্ত। তার মানে প্র্যাকটিক্যালি এই গ্যাপটুকুকে আমরা ডি বলতেছি, ঠিক আছে? এই গ্যাপটুকুকে আমরা ডি বলতেছি, which is the diffusion grating constant. এখানে স্লিট সাইজটা অনেক ছোট দেখানো হয়েছে, which is very good. It's gonna give us a pretty sharp and crisp image, not a very blurred image. So এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, obviously আমরা সেন্টার পয়েন্টে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা পাবো। সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা পয়েন্টে আমাদের প্যাড ডিফারেন্স হচ্ছে 0, আমাদের ফেজ ডিফারেন্স কত? 0। তার মানে আমাদের এই সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল হোল থেকে যখন আমাদের লাইট গুলা এসে একটা সিঙ্গেল পয়েন্টে সেন্টার পয়েন্টে এসে মিট করবে, ওই পয়েন্টে আমাদের সবগুলা লাইট রেজে ইন্ডিভিজুয়াল প্যাড ডিফারেন্স থাকবে 0। Now you might wonder, how is it even possible? There are so many different gaps. These gaps are really wide apart from each other. They're all going to meet at one point. So if they are going to flow in like this, shouldn't there be a significant pad difference between each other? The answer is a solid no, because this diagram is extremely what? Magnified. The actual amount of length that has between these two slits and the actual amount of space that they have to cover are wide apart, small and big. This much might be 1/100th of a millimeter, and this much might be 1 or 1.5 meter. So there is practically no comparison between these two things. So which means the light rays which are going to come out over here, even if we draw them to be coming out parallel from the sources, we can generally, or like I said a bit earlier, we can generalize, by generalization we can say they're going to all meet at a single point at the central maxima with 0 pad difference. এই আইডিয়াটা কি বুঝা যাচ্ছে? না স্যার। Lattices are going to come out through individual holes, but these holes are clamped together like this. মনে করো এইটুকু স্পেসের মধ্যে 60টা হোল আছে। এই 60টা হোল থেকে যখন লাইট রেজ বের হয়ে একটা সিঙ্গেল পয়েন্টে মিট করবে, would those light rays actually have any considerable pad difference? মানে স্যার, because the holes themselves are very small in the screen, because of attenuation, there will be no visible diffraction grating that we can observe. You're just adding up words to make sentences. It didn't make sense. Try again.
Like because the holes themselves are very small in the screen, we won't see any like kind of lines, curved lines. We will see some lines. The point that I'm trying to ask you over here, try to understand the question and then I respond. If you don't understand the question, I'll help you understand the question better. That's my fault. I take the responsibility. Here's the deal. What I'm asking you, let's say this much space is 1 millimeter. Within this 1 millimeter space, let's say you have 60 holes or 100 holes, diffraction grating holes. In this case, I'm using the term hole to mean slit. They are not actually hole because I mean slit. So let's say there are 100 slits within 1 kilometer, within one millimeter. They are clamped together. And let's say from the diffraction grating, you have placed the circular screen. Let's say that radius of the circular screen is about 1 meter. My question to you is that of all the 100 individual slits, the light rays are going to come out, and eventually they are going to produce their central maxima at this one point, bright spot. Would there be any considerable path difference for all the light rays which are going to come out from all of these individual sources? এখান থেকে একটা লাইট আসছে, এখান থেকে একটা লাইট আসছে, এখান থেকে একটা লাইট আসছে, বাট এই লাইটগুলো সবগুলো আলটিমেটলি গিয়ে ইভেন্চুয়ালি এই পয়েন্টে এসে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম ক্রিয়েট করতেছে। আমার কোশ্চেন হচ্ছে এই ইন্ডিভিজুয়াল সিটগুলো থেকে যে লাইটগুলো বের হয়ে এসে এখানে একটা পয়েন্টে মিট করতেছে, তাদের মধ্যে সিগনিফিক্যান্ট কোনো প্যাথ ডিফারেন্স থাকবে কিনা, বা মেজারেবল কোনো বা কনসিডারেবল কোনো প্যাথ ডিফারেন্স থাকবে কিনা? No, না sir. ভাই, না স্যার। এই পার্টটা বুঝাই গেছে কি কোনো প্যাথ ডিফারেন্স থাকবে না। সো ফর দ্য সেক অফ জেনারেলাইজেশন, আমি যদি আমার স্টার্টিং ফিগারের জন্য আমি আমার স্টার্টিং ফিগার এখানে এই জিনিসটা যদি দেখাই যে these light rays are coming out parallel to each other, I mean all of them are coming out horizontally, and then I could say all of these horizontal light rays will meet at the central maxima point and give us a bright spot. So I am showing all of the light rays coming out horizontally, but then I'm saying that they are all going to meet at a single point. This within itself contradictory sentence should still be able to make sense because of the generalization. বুঝছো কি বলতেছি? না স্যার, বুঝতেছি না স্যার, মাথায় ঢুকতেছে না স্যার। I cannot possibly draw this on my scale. If you cannot comprehend this, I don't know. I have to think of a better way to make this sense to you. If you can't sense it. Okay, apart from Yusuf, anyone else, do you have any question? No, sir. No, sir. Yusuf, let me give you a simple example. মনে করো সোমাবাগ মসজিদের সামনে যে ইয়াটা আছে, কি আছে, ফুটওভার ব্রিজটা আছে, ওইটা ঠিক নিচে থেকে আমরা মনে করো 1 ফিট অ্যাপার্ট ডিস্টেন্সে অনেকগুলো পেরেক লাগাইলাম, ওটা ঠিক নিচে মানে রাস্তা বরাবর। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের সোমাবাগ মসজিদের উপরে, এটা মনে করো হচ্ছে সোমাবাগ মসজিদের সামনে রাস্তা। সোমাবাগ মসজিদের সামনে তো একটু এরকম প্যাট আছে না, রাস্তা তো চিকন হয়ে গেছে। ইয়েস স্যার। এটা তো জানো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, মানে রাস্তা এখানে ওয়াইড, এখানে চিকন, আবার এখানে আবার ওয়াইড। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে প্লাজা এয়ার, আর এখানে হচ্ছে মাস্টারমাইন্ডের জুনিয়র সেকশন, মানে পিচিদের সেকশন, পিচি এমপি। ঠিক আছে, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের ফুটওভার ব্রিজ। মনে করো এখানে আমরা 1 ফিট দূরে দূরে রাস্তা অনেকগুলো পেরেক লাগাইলাম, আর এই জায়গাতে এটা মনে করো হচ্ছে 32 নম্বরের সিগন্যাল। ঠিক আছে, আমরা যদি এই সবগুলো পেরেক থেকে 32 নম্বর সিগন্যাল পর্যন্ত একটা সিঙ্গেল পেরেকে অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্রিং পুল করি এবং সবগুলো স্ট্রিংকে একটা একটা করে লাগাই এবং এরপর সবগুলো স্ট্রিংকে ইন্ডিভিজুয়ালি মেজার করি, এই স্ট্রিং এর লেন্থগুলোর মধ্যে লেন্থের ডিফারেন্স কতটুকু আসবে খেয়াল করো। আমি সোমাবাগ ফুটওভার ব্রিজ থাকবে না স্যার, বিকজ ইটস মিটিং এট দ্য সেম পয়েন্ট ওভার দ্য সেম লেন্থ। but they are all starting from a different points actually over here. They are not starting from the same point. They're all starting from different points, and these points are 1 feet apart. And মানে স্যার এখানে একটা পয়েন্ট আছে যেখানে মানে সবকিছু স্ট্রিং জোড়া করছেন স্যার। এক্স্যাক্টলি। এখন আর এই গ্যাপটা হচ্ছে মনে করো লেটস সে 100 yards. So my question, would there be any significant difference between the length of these strings? No significant থাকবে না স্যার, বাট ইয়েস থাকবে। Okay, so if I just make you stand right over here and make you ask you to make an observation from the top of the footover bridge, wouldn't you say that all of these lines would appear to be parallel?
all of these strings would appear to be parallel right within this much view. Wouldn't all of these strings appear to be almost parallel to each other? They are Sir, all, why they look parallel? Eh? Actually, they might look parallel, sir. they will look parallel. I cannot make it to look parallel for you because for that to happen, I would actually have to do it in a very large scale. I don't have 100 years space over here. In that case, believe my maybe, sir, words, yes, they sir. would look parallel, but they would pretty much be meeting at a single point. That's the approximation that we're using for this experiment, that although the light rays would be drawn and described to be parallel to each other and horizontal, we're gonna say that these light rays are gonna meet at the central maximum with zero path difference and produce a bright spot. Now comes the idea that what is gonna happen within this screen, where we are going to find the first maxima. You see, I'm not going for the minima first. I'm going for the maxima first. I'm going to come to the minima afterwards. So let's say beyond this point right over here, we're going to first find our first maxima. এখানে কোথাও আমাদের first minima আছে. First minima নিয়ে আমি আগে কথা বলতেছি না. I'm going to talk about first maxima first. And what happens in the first maxima? What we learned from our double slit experiment? In the first maximum position, the path difference of the two slits was how much? 1 lambda, right? Yes, sir. Yes, sir. In the first maxima, the path difference would be 1 lambda, which means no, not this one. I'd like to have this figure, not the whole thing. Can I select only this figure? Apparently I can't. So, sir, skipping sketch. Sir, you can just use Windows. I'm doing it. Yes. So I'm doing it. Okay. Let's say these bent parallel light rays are going to meet down the path at the first maxima. So they are going to all meet in the first maxima. Figure not drawn to scale. In that case, the consecutive path differences of these light sources should be 1 lambda. So how would that work out? Try to understand. Have a look. When all of these light rays are gonna come out parallelly, the source on the top are gonna have to cover longer distance compared to the one that is bottom. So let's say this is our source number 1. Let's say this is source number 1, source number 2, source number 3. I'm not writing exactly at the whole because that would be difficult to work with. So this is source number 4, source number 5. So this source number 1 light ray is bending in this direction, and source number 2 is bending in this direction. We have drawn a perpendicular line right over here. This line perfectly make the length of these two parts exactly equal to each other. Do you understand my point? So the additional part that the light from source number 1 has to cover is exactly this part, delta L. Check this out. I'm not asking you to consider the entire figure in a single go. Try to only understand what is happening between this source and this source. This light ray is going this way to meet at the first maxima point. This light ray is going this way to meet at the first maxima point. So if we draw a reference line over here such that this length all the way to the first maxima point and this ray all the way to the first maxima point are exactly equal, then that would essentially mean that this much is the additional distance that the first ray has to cover to reach to that point. Do you understand this part? Yes, sir. The Sir, delta reach to L কোন point, sir? আপনি বলুন, sir। in the first maxima. All of these bent light rays are going to meet at the first maxima. Let's say they are appearing to be parallel, but they're going to meet at a single point because of the approximation. তা কি বুঝছো? Yes, sir। স্যার প্রত্যেকটার মধ্যে হইলো d সবগুলোর sin ভিতর না। theta সবগুলোর ভিতর না। First of all, try to understand before 1 and 2. Delta L টুকু হচ্ছে yes. additional path that the ray 1 has to cover. এইটুকু বুঝছো কিনা এই সেন্টেন্সটা? জি স্যার একটু ঠিক আছে। এখন আমরা ডেল্টা এল প্যাথ টুকু নিয়ে কাজ করছি। মনে করো আমাদের ফার্স্ট ম্যাক্সিমাটা, লেটস সে আমাদের ফার্স্ট ম্যাক্সিমাটা আমাদের ফিগারের মধ্যে, এই ফিগারের মধ্যে মনে করো ফার্স্ট ম্যাক্সিমা আমাদের সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমার সাথে
theta angle produce করতে। So let's say this angle is theta with the central maxima line. Let's say the first maximum angle হচ্ছে theta. তার মানে এই ফিগারের মধ্যে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে theta। এখন আমি এই ট্রায়াঙ্গেলটা নিয়ে কাজ করব। ঠিক আছে, গুড লুক। এই ট্রায়াঙ্গেলটা নিয়ে কাজ করব। এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে এটুকু হচ্ছে ডি, রাইট? আমি ট্রায়াঙ্গেলটা এখানে বড় আলাদা করে আঁকি, বড় করে আঁকতেছি যাতে করে আমার লেবেলিং করতে সুবিধা হয়। এখান থেকে আমার ফার্স্ট লাইটটা চলে যাচ্ছে 1, এখান থেকে আমার সেকেন্ড লাইটটা চলে যাচ্ছে 2। এই প্যাডটুকু হচ্ছে ডি, এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি। এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থেটা। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত? এটু কত? Sir, 90 minus theta. 90 minus theta. তাহলে এটু কত? এটা এটা? থিটা স্যার। তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে এটা হচ্ছে থেটা অ্যাঙ্গেল, এটা হচ্ছে হাইপোটেনিউজ, তাহলে এটা হচ্ছে আমার অপোজিট সাইড। তাহলে এই অপোজিট সাইডের যে এক্সট্রা প্যাথ ডেল্টা এল এটুকু হবে কত? ডি সাইন থিটা হবে না? Yes. প্যাথ ডিফারেন্সের এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে ডি সাইন থিটা। এইটুকু আগে মাথায় নাও। From each consecutive path, between each consecutive source, the path difference is d sin theta. What does this mean? This means of another, let me get another figure যাতে আমি আরেকটা জিনিস বুঝাতে পারি। এই জিনিসটা তোমাদের আমার এক্সপ্লেনেশন বা ডিরেকশনটা তো অনেক ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে, বাট অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে এত ডেপথে কোনো সময় ম্যাথ করতে আসবে না। আমি তোমাদেরকে এতটুকু ডিপে বোঝানোর মেইন রিজনটা হচ্ছে যাতে করে তোমাদের কোনো থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আসলে তোমরা জিনিসগুলোকে পারফেক্টলি নেল করতে পারো। মোর দেন দ্যাট, তোমরা যখন ইউনিভার্সিটি লেভেলে গিয়ে এই ধরনের জিনিসপত্রগুলো পড়বা তখন যাতে তোমাদের ইন ডেপথ জিনিসপত্রগুলো বুঝতে কোনো কষ্ট না হয়। This is nice. Or is this one? How big is this? No. No, 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 no. This is good. I can work with that. কি সমস্যা? আরে আজব। Why is this downloading this? Okay, let's work from here. This figure is a bit skewed, so can I make it a bit less skewed? Not this place. Skewed মানে স্যার? Skewed মানে 90 ডিগ্রিটা পারফেক্টলি 90 ডিগ্রি দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এখানে পারফেক্টলি 90 ডিগ্রি দেখা যাচ্ছে, বাট আমার স্ক্রিন 90 দেখা যাচ্ছে না বিকজ অফ মাই মনিটর সেটআপ। এনিওয়ে, ব্যাপার না। এখানে দেখি, এই পার্টটা খেয়াল করো পোলাপান। এখানে আমার এই সোর্স থেকে এই সোর্স পর্যন্ত প্যাথ ডিফারেন্স হচ্ছে ডি সাইন থিটা, রাইট? ইয়েস স্যার। ইউজ রেড। এখন মনে করো আমি ডি সাইন থিটা, আমি এখানে একটা জিনিস লিখি, ডেল্টা এল ইকুয়ালস টু ডি সাইন থিটা। আমি সবখানে ডি সাইন থিটা পুরো লিখবো, আমি শুধু ডেল্টা এল লিখবো। সো এটুকু হচ্ছে একটা ডেল্টা এল, এটুকু হচ্ছে একটা ডেল্টা এল। এখান থেকে এটুকুর মধ্যে প্যাথ ডিফারেন্স এটুকু ডেল্টা এল হবে না? বাই দ্য সেম লজিক, উইথ দ্য সেম Yes, রাইট yes, অ্যাঙ্গেল sir. ট্রায়াঙ্গেল, Yes, sir. এখানে হবে কত? ডেল্টা এল। সো হিয়ার ইজ দ্য ডিল। মনে করো রে নাম্বার 1 এর সাথে রে নাম্বার 2 এর প্যাথ ডিফারেন্স হচ্ছে ডেল্টা এল। রে নাম্বার 1 থেকে রে নাম্বার 3 এর প্যাথ ডিফারেন্স হবে কত? 2 into delta L. 2 ডেল্টা এল। বুঝতে বলো মান? ইয়েস স্যার। তার মানে আমার সবগুলো সোর্সের মধ্যে incremental of delta L number pad differences. So the pad difference that I'm having over here is delta L into n.
So if you are trying to get the path difference between 1 and 2, the path difference is delta L or d sin theta. If you are trying to find out the path difference between 1 and 100, that would be 99 delta L. বুঝতেছো কি বলতেছি? 1 নাম্বার এবং 100 নাম্বার এর মধ্যে প্যাথ ডিফারেন্স কত হবে? Let me write more. Between 1 and 2, you have delta L path difference. Between 2 and 3, you have delta L path difference. Between 3 and 4, you have delta L path difference. Between 1 and 3, you have 2 delta L path difference. Between 1 and 4, you have 3 delta L path difference. So between 1 and 100, you have how many delta L path difference? 99. বুঝতেছো কি বলছি? I'm talking about the slit number. 1 নাম্বার স্লিট থেকে 100 নাম্বার স্লিটের মধ্যে যে দুইটা রে মিলে ইভেন্চুয়ালি আমাদের ফার্স্ট ম্যাক্সিমা ক্রিয়েট করবে, ওই দুইটা রে এর মধ্যে প্যাথ ডিফারেন্স থাকবে কতগুলা? ডেল্টা L into 99. But all of these numbers should be integer, right? Yes, sir. এখন কথা হচ্ছে এই d sin theta অ্যামাউন্ট টুকু যদি পারফেক্টলি n ল্যামডা হয়, তাহলেই আমাদের কি হবে? ম্যাক্সিমা প্রডিউস হবে কিনা? If d sin theta equals to n lambda, now you might wonder, what does this mean? This means something like this. মনে করো let's say all of these light rays are going to meet at the first maxima point down the path. First maxima point মানে মিট করার মানে হচ্ছে আমাদের প্যাথ ডিফারেন্সের ভ্যালু হচ্ছে 1 ল্যামডা। তার মানে আমার এই ফার্স্ট সোর্স থেকে সেকেন্ড সোর্সের মধ্যে প্যাথ ডিফারেন্স হবে কত? 1 ল্যামডা। আদারওয়াইজ তারা কি, যদি প্যাথ ডিফারেন্স এক্স্যাক্টলি 1 ল্যামডা না হয়, তাহলে কি আমাদের সেম ফেজে মিট করা পসিবল কিনা? 1 lambda path difference means what? Crest will still meet with crest, troughs will still meet with trough, so you're gonna have a constructive superposition. ঠিক কিনা? বলবান, if we find such an angle within our curved screen that the path difference between 1 and 2 is 1 lambda, path difference between 2 and 3 is also 1 lambda, between 3 and 4 is also 1 lambda, and 3 and 4 is also 1 lambda, which means basically all the path difference are lambda times of each other. That would mean eventually when they will all meet together in the first maximum point on the screen, they're going to all meet with lambda path difference or 360-degree phase difference with each other. This would essentially mean all of them will practically meet at the same phase, leading to constructive interference or constructive superposition. Is that understandable? Yes, sir. No, sir. Like all of them will meet at the same phase, but like what's the 360 degrees sir thing about? 360 means the same phase, because the phase rotates after every 360 degree. You have the repetition of the cycle after every 360 degree. So if you have two waves which are 360 degree apart, it means they are practically at the same phase. You have two waves which are 720 degrees apart, it also means they are at the same phase. They have different number Means of that all of the light rays are, even though are 1 lambda apart, they're still like in the same phase. That's why it's constructive interference. exactly. For example, if I just draw for you, মনে করো এটুকু হচ্ছে আমার একটা 360 ডিগ্রি, ঠিক আছে? If I want to draw two 360 degree, I can just extend it back one. So if this much is one wave, this much is two waves. So if at this point you have to reach, if you start from here, you have to cover a phase angle of 360 degree. If you start from here, you have to cover of 720 degree, but still you are gonna have the crest meets with crest, the troughs meeting with trough, provided your phase difference is full multiple of 360 degree, or path difference is full multiple of lambda. এটা বুঝা গেছে কিনা? বটম লাইন, যখন আমি ফিগারটা আবার রাখতেছি, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের হাই ফ্রিকোয়েন্সি লাইট সোর্স with the single slit, single beam of light coming out. This is our diffraction grating. Diffraction grating এ লাইট গুলা যাতে অনেক বেশি অ্যাঙ্গেলে স্প্রেড আউট না হয়, এজন্য for that reason in most cases diffraction grating experiments are done by laser. But still, if you cannot access laser, we can still use this setup. This is not very
I mean, this doesn't provide as good results as a laser source, but this is not disappointing either. And then let's say we are going to have a curved mirror. So at the central maxima, we have 0 degree. Here n equals to 0, central maxima. And let's say over at this angle, we're gonna have n equals to 1. And also in the same way on the top side, I mean, this arrangement is gonna be bisymmetric, pretty much like the double slit experiment. At n equals to 1, we're gonna have the first maxima. So in the first maxima, the equation is d sine theta equals to how much? 1 lambda. And if you remember, what was d sine theta? Remember, delta L was d sine theta. When d sine theta equals to 1 lambda, then the location where d sine theta equals to exactly 1 lambda, d sine theta means what? D sine theta means the path difference between consecutive slits. Bujo. D sine theta represents how much? This much. What is this much? This is the path difference of light rays coming out from consecutive slits. ঠিক কিনা? 1 আর 2 এর মধ্যে path difference delta L, d sine theta. 2 আর 3 এর মধ্যে path difference কত? d sine theta. That's what I said. So when these path differences are exactly 1 lambda, we get the first point. Similarly, if there exists such an angle where we can have the d sine theta equals to 2 lambda, this is gonna be our second maxima point. So basically, if I write this whole thing in a formula format, for maxima points, d sine theta equals to n lambda for the diffraction grating, where the n value equals to 0, 1, 2, dot, 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 dot. I have to mention 0 because 0 possible. d sine theta equals to 0 lambda hoy, সেই point actually কোন point? Central maximum. Central maxima. Beautiful. আর তোমাদের সিলেবাসে এইটুকু পর্যন্ত আছে, মিনিমাম পার্ট 2 তোমাদের সিলেবাসে দেয় নাই, কেন দেয় নাই আমি জানি না, but I'm just gonna complete my lecture. So the minima points where we have the black spots, these are definitely gonna be what? d sine theta equals to কি হবে? এখানে কি লিখবো বলো? প্লাস হাফ n plus half. Beautiful. Here also n equals to 0, 1, 2, dot, dot, dot. So এই হচ্ছে diffraction grating এর টোটাল সিনারিও। এখন এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? এরপর অ্যাডিশনাল আরো 2-3টা পার্ট আছে, সেই 2-3টা পার্ট একটু পরে বলতেছি, বাট এই পর্যন্ত মানে জিনিসটা আন্ডার বুঝা গেছে কিনা? প্রমাণ খেয়াল করো। First I told you why do we need the diffraction grating? To handle with high frequency light which has very small wavelength. Then I told you to be able to observe those, we have to have very small slit separation. That's where diffraction grating came in. Because 2 slits were not enough to allow enough light, we had to take multiple slits, a lot of slits to allow enough light. And they had to be placed really close to each other, at which point came the idea of diffraction grating constant. Beyond that point, I showed you that how the path difference from consecutive slits can be d sine theta, the trigonometry part. Then if that path difference is a full multiple of lambda, we get constitutive points. So if it is 0 lambda, we get central maxima, 1 lambda, we get the first maximas, 2 lambdas, we get the second maximas, so on and so forth. এইটুকু ছিল সিলেবাস, মানে আজকের ক্লাসের মানে জেনারেল প্রোগ্রেশন। এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা বলাবান? Yes, sir. ঠিক আছে, Sir. I'll take a small break, I'll be right up. বলো, someone said sir, কে বলছো? Yes, sir, বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে, I'll take a small break, আসতেছি। All right, I'm back. So the next part that is pretty interesting, let me just pick up one question or some of those so that I can talk to you what I'm trying to show you. Okay, for example, this is the MCQ paper for diffraction grating. Have a look at this first MCQ, for example. A diffraction grating is used to measure the wavelength of a monochromatic light as shown in the diagram.
The spacing of the slits up to the grating is 1 into 10 to the power minus 6 meters. So in this case, they have already given us the D value in meter, not in lines per centimeter. In other cases, you might have it in lines per centimeter. The question says the angle between the first order diffraction maxima is 70 degrees. Have a look. This is the angle, total angle between two of the first order maxima. What is the wavelength of light? Now, the idea is we are asked to find out the lambda. But from this figure, if you have a look over here from this figure, we just paste it. So if you have a look over at this figure, this is for n equals to 1, this is for n equals to 1. So if we are trying to place it for our angle, the formula goes like this: d sine theta equals to n lambda. What does this theta represent? This theta represents the angle of the maxima positions from the central maxima from n equals to 0. So if this total angle is 70 degrees, how much do you think that theta would be over here? Remember, these figures, these lines are bisymmetric on both sides. So how much do you think this angle should be? Half of that? Yes, sir. So this would be 35 degrees. So in this equation, we have to use 35 degree, not 70 degree for our calculation. That's the first thing you have to observe from the figure itself. So now let's just place all the numbers. So 1 into 10 to the 1.0 into 10 to the power minus 6. There's the value of D multiplied by sine 35. And these were both for the first order maxima. So we use the term order to represent which maxima are we talking about. This is the way we use the term 1 into lambda. So এই ইকুয়েশন থেকে এখন আমাদের lambda বাই করতে হবে। ক্যালকুলেট করে দেখো তো কত আসে। Use your calculators. I'll use mine. Sine 35 into 1 to 10 to the power minus 6. I got 5.74 into 10 to the power minus 7. ঠিক আছে? Yes, তো এটাকে যদি 10 to the power minus 9 এ নেই, শিফট দিয়ে ইঞ্চি দেওয়া লাগবে। না, শিফট দিয়ে ইঞ্চি দিলে হচ্ছে পাওয়ার কমতেছে। সো শুধু ইঞ্চি দেওয়া লাগবে। শুধু ইঞ্চি যদি প্রেস করো, তাহলে তোমরা আলটিমেটলি 10 to the power minus 9 এ পাবা। 10 to the power minus 9 এ নিচ্ছি, কারণ আমাদের আলটিমেট আনসার গুলো সব ন্যানোমিটারে দেওয়া আছে, দেখতেছো? সো এই মেজারের মধ্যে আমার কারেক্ট আনসার কোনটা হবে? সি। C is the correct response, 574 nanometer. So এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাথস করার বেসিক প্রসিডিউর। এরকম আরো অনেকগুলো ডিফারেন্ট MCQ হতে পারে। If we have a look at the second one, the question says the lines of diffraction grating have a spacing of this much. A beam of light is incident normally on the grating. The first order maxima makes an angle of 20 degrees with the undeviated beam. Undeviated beam basically means with the central maxima. What is the wavelength of the incident light? Same drill. You place all the numbers, calculate it out, and find out the answer. Let's have a look at this equation. A parallel beam of white light is incident normally on a diffraction grating. Now here's স্যার ফর্মুলাটা স্যার আমরা হচ্ছে স্যার যে d sin theta equals to n lambda ইউজ করছি না স্যার? yes, for maximas we are using n lambda. Acha. For number 3, if you have a look, a parallel beam of white light is incident normally on a diffraction grating. It is noted that the second order and the third order spectra partially overlap. Which wavelength in the third order spectrum appears at the same angle as the wavelength of the 600 nanometer in the second order spectrum? এই কোশ্চেনটা আগে ভালো করে বুঝা লাগবে। এই কোশ্চেনটা আমি একটু ভালো করে বুঝাই। আচ্ছা, before I get into this question, let me just bring up one image of the diffraction grating for white light. Have a look. Whenever we have white light for the diffraction grating spectrum, this is what we get. Other than using a monochromatic light source, if we use white light for diffraction grating, we get a figure like this. We have light rays spreading out in all of the rainbow color separation. At the central position, we get white light because this is the pad difference 0. So we still get the perfect white light at the central maxima, but we get the first order maxima in increasing order. Here is the catch. Why? Try to understand. D sin theta equals to n lambda. এই ইকুয়েশন থেকে একটা জিনিস খেয়াল করো, সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভলেন্থের জন্য ডিটা কনস্ট্যান্ট বিকজ উই আর ইউজিং দ্য সেম ডিফ্রাকশন গ্রেটিং টু ডিফ্রেক্ট অল অফ দেম।
N is the first order. For example, let's say this is the first order for violet, this is the first order for green. And এখানে দেখো কোনটার ডেভিয়েশন বেশি হয়েছে। The Angular- red. রেড স্যার। অ্যাঙ্গুলার ডেভিয়েশন সবচেয়ে বেশি হচ্ছে রেডের, আর সবচেয়ে কম হচ্ছে ভায়োলেটের। এটা কেন? কারণ দেখো আমরা যদি দুইটারই ফার্স্ট অর্ডারের জন্য যাস করি, সো n ইকুয়ালস যদি 1 ধরে নেই, সো n একটা কনস্ট্যান্ট, d ও একটা কনস্ট্যান্ট, সো প্র্যাকটিক্যালি উই আর গোনা গেট sin থিটা উইল বি ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ল্যামডা। তার মানে যার ল্যামডা যত বেশি হবে তার অ্যাঙ্গুলার ডেভিয়েশন তত কি হবে? বেশি হবে স্যার, because বেশি acute. হবে। সো এইটা হচ্ছে আইডিয়া। তার মানে বিগার ওয়েভলেংথ উইল ডেভিয়েট মোর and smaller wavelength will deviate less. This is what happens for white light, where we have a combination of colors. Let's have a look at this MCQ right now. Have a look. Questionটা ভালো করে বুঝো আগে। A parallel beam of white light is incident normally on a diffraction grating. It is noted that the second order and third order spectra partially overlap. তার মানে হচ্ছে দুটো ডিফারেন্ট কালারের জন্য আমরা অবজার্ভ করতেছি। It just so happens that একটা সার্টেন কালারের সেকেন্ড অর্ডার আরেকটা কালারের থার্ড অর্ডারের সাথে ওভারল্যাপ করছে। We are dealing with two different wavelengths. It is noted that the second order and the third order spectra partially overlap. Which wavelength in the third order spectrum appears at the same angle as the wavelength of 600 nanometer in the second order spectrum? আচ্ছা, second order সেকেন্ড spectrum অর্ডার স্পেকট্রাম আর থার্ড অর্ডার স্পেকট্রাম মানে বুঝি না স্যার। বুঝাচ্ছি আমি। What this question tells us is something like this. This is the white light coming in. Here's the diffraction grating. This is our screen. Settle maxima সবার জন্য same. Because we are using white light, what is seen for a specific color, there appears a certain single angular position where n equals to 2 for a certain wavelength and n equals to 3 for another wavelength have both appearing at the same angle. Second order এর জন্য যে ওয়েভলেংথ কাজ করতেছে সেই ওয়েভলেংথের ভ্যালুটা দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে কত? 600 ন্যানোমিটার। তাহলে থার্ড অর্ডার স্পেকট্রাম এখানে যার জন্য প্রডিউস হচ্ছে সেটা কার জন্য হবে? And now you need to understand, is it possible? Very much possible. This third order spectra belongs to the smaller wavelength, যেটার বেন্ডিং হবে কম। সো যার বেন্ডিং কম হবে সে 1 2 3 এইভাবে আসবে, আর যার বেন্ডিং বেশি হবে তার জন্য কি 0 1 2 এভাবে হবে। বাট আলটিমেটলি আমাদের নাম্বারগুলো ওভারল্যাপ করতে পারে, বিকজ একটা বেন্ডিং বেশি হচ্ছে আর একটা বেন্ডিং কম হচ্ছে। এই লজিকটা বুঝা গেছে কিনা? না স্যার। স্যার এটা আরেকবার বুঝাইতে পারবেন? আচ্ছা বলতেছি, মনে করো আমাদের সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম পজিশনে সবগুলো হোয়াইট লাইট পারফেক্ট এখানে হোয়াইটই প্রডিউস করতেছে। আচ্ছা আমি আগে ম্যাথটা করলে এক্সপ্লেনেশনটা একটু ইজিয়ার হবে। We are gonna try to use d sin theta equals to n lambda, but in this case d is same for both of them. Sin theta would be same for both of them because the question says that both of the maxima order, third order spectrum, they are appearing at the same angle. So d sin theta is same for both of them. একটার জন্য হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার স্পেকট্রামে ল্যামডা প্রডিউস হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম প্রডিউস হচ্ছে, আরটার জন্য থার্ড অর্ডারে ল্যামডা প্রডিউস হচ্ছে। এখন সেকেন্ড অর্ডারে ল্যামডা ভ্যালু দেওয়া আছে কত? সেটা 600 ন্যানোমিটার। থার্ড অর্ডারে ল্যামডা মনে করো হচ্ছে এই ল্যামডা, তো এটা কত হবে? আমি যদি এই দুটো কোশ্চেনকে বেসিক্যালি ইকুয়েট করি তাহলে কি পাবো? 2 × 600 ন্যানোমিটার ইকুয়ালস টু 3 × ল্যামডা। এখান থেকে ল্যামডা কত আসবে? 6 2 12 3 4 400 ন্যানোমিটার। এই জিনিসটার মানে হচ্ছে whenever light is going to be coming out over here, the light with 400 nanometer wavelength, that is going to produce its, let's say, first maxima, let's say over here 1, second maxima over here 2, and let's say the third maxima would produce right over here. Let's say that angle is something, মনে করো সেই অ্যাঙ্গেলটা ভ্যালু, let's say for the sake of discussion মনে করলাম 40 ডিগ্রি। আমি এটা আন্দাজে বলতেছি বুঝানোর জন্য। So this 400 nanometer মনে করো 40 ডিগ্রিতে থার্ড অর্ডার স্পেকট্রা দিচ্ছে, whereas the 600 nanometer light, which is also a part of the white light spectrum, that is going to produce its first maxima, its central maxima over at the same position, n equals to 0. First maxima produce করছে মনে করো এই জায়গায়, and the second maxima is still produced at the exact same 40 degree angle. n equals to 2 produce হচ্ছে এখানে, মানে এই 40 degree angle লোকেশনে আমাদের 400 nanometer থার্ড অর্ডার এবং 600 nanometer সেকেন্ড অর্ডার পারফেক্টলি ওভারল্যাপ করতেছে। Do you get my point? Yes, sir.
এটা কেন হচ্ছে? কারণ যার ওয়েভলেন্থ বেশি তার বেন্ডিং হবে বেশি, যার ওয়েভলেন্থ কম তার বেন্ডিং হবে কম। তার মানে হচ্ছে এটা হওয়া অ্যাকচুয়ালি পসিবল, এবং সেই কেসে কোনটা আমাদের সেই ওয়েভলেন্থ সেটা আমাদের বের। সো দিস ইজ হাউ উই সলভ দ্য ম্যাথ। কোশ্চেনের স্ট্রাকচারটা কি বুঝছো সবাই? জি স্যার। আচ্ছা, if you go for some another MCQ, for example, আচ্ছা এখানে এই কোশ্চেন নাম্বার 8টা দেখি, তারপর আমি এটা নিয়ে আচ্ছা এটা অ্যাকচুয়ালি পরে প্র্যাকটিস করার সময় বুঝালেও হবে, এটা অ্যাকচুয়ালি সিম্পল কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটা একটু ভালো করে খেয়াল করো, এই কোশ্চেনের মধ্যে একটা দরকারি জিনিস আছে। Let's have a look at this question. এই কোশ্চেনটা খেয়াল করো। A diffraction grating with 500 lines per millimeter is used to observe diffraction of monochromatic light of wavelength 600 nanometer. The light is passed through a narrow slit and the grating is placed so that its lines are parallel to the slit. Okay, starting condition সব ঠিক আছে। Light passes through the slit and then the grating. An observer views the slit through the grating at different angles. তার মানে হচ্ছে লাইটের দিকে আসবে, অবজারভার এখানে স্ক্রিন ইউজ না করে সে তার পজিশনকে ঘুরায় ঘুরায় ডিফারেন্ট পজিশনে ম্যাক্সিমা গুলো দেখার চেষ্টা করবে। যে পজিশনে ম্যাক্সিমা হবে সেই পজিশনে ডিফ্রাকশন গ্রেটিংটা অনেক ব্রাইট দেখাবে, যে পজিশনে ব্রাইট প্রডিউস হবে না সেখানে ডিফ্রাকশন গ্রেটিংটা দেখা যাবে না, ইট উইল অ্যাপিয়ার টু বি অলমোস্ট নন ইলুমিনেটিং। আবার যেখানে আবার ম্যাক্সিমাম প্রডিউস হবে সেখানে আবার ব্রাইট দেখা যাবে। Basically, whether you are looking at a constitutive interference or you are not looking at a constitutive interference, that's the difference that you're trying to make. So in this case, we are not using a screen, rather you are using the view of a certain person to observe the different maxima positions. Have a look. An observer views the slit through the grating at different angles, moving his head from X parallel to the grating through Y opposite to the slit. So X থেকে parallel to the grating, so X থেকে আমরা Y বরাবর এই বরাবর আমরা চোখটাকে মুভ করতেছি। And I was said, how many images of the slit does he see? So how many images of the slit does he see? এই কোশ্চেনটার মানে কি? মোট কয়টা পজিশনে সে এই ডিফ্রাকশন এই স্লিটের ইমেজটা দেখবে? এই কোশ্চেনের মানে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি সে মোট কতগুলা ডিফ্রাকশন গ্রেটিং দেখবে, মানে ম্যাক্সিমা দেখবে। কারণ যে পজিশনগুলোতে ম্যাক্সিমা প্রডিউস হবে সেই পজিশনটাতে এই স্লিটটাকে অনেক কি দেখাবে? ব্রাইট দেখাবে। বললাম বুঝতেছো? একটা জিনিস খেয়াল করো, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপারেটাস সেটআপের একটা পার্ট, এটা হচ্ছে ওই জিনিসটার ম্যাগনিফাইড ভিউ। এই দুটো ফিগার কিন্তু একসাথে না। এখান থেকে সিঙ্গেল স্লিট থেকে লাইট আসতেছে, তার সামনে মনে করো এখানে আমাদের ছোট্ট একটা ডিফ্রাকশন গ্রেটিং দেওয়া আছে, দ্য পারসন ইজ মুভিং দেয়ার আই লাইক দিস। এই ছোট ডিফ্রাকশন গ্রেটিংটাকে ম্যাগনিফাই করে দেখানোর জন্য এখানে আলাদা করে দেখানো আছে। দ্য ডিফ্রাকশন গ্রেটিং ইজ রাইট ওভার হিয়ার এন্ড দ্য পারসন ইজ মুভিং দেয়ার আই লাইক দিস। সো সে মোট কয়টা ডিফ্রাকশন গ্রেটিং দেবে? এখন একটা জিনিস খেয়াল করে, এক্স হচ্ছে খুব কাছে, প্র্যাকটিক্যালি দিস কোশ্চেন ইজ আস্কিং আস মোট কতগুলো ম্যাক্সিমা দেখা যাবে। দিস ইজ দ্য বেসিক জিস্ট অফ দ্য কোশ্চেন, হাউ মেনি টোটাল ম্যাক্সিমা উড বি সিন। নাও হিয়ার কামস দ্য আইডিয়া। আমি রেগুলার যে টিপিক্যাল ফিগার আমরা দেখি সেই ফিগার দিয়ে দেখাচ্ছি। মনে করো এখান থেকে আমাদের সিঙ্গেল বিম অফ লাইট আসতেছে, ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এ পড়তেছে, এটা হচ্ছে আমাদের সার্কুলার স্ক্রিন। ম্যাক্সিমাম এই ইনকামিং রেটা ম্যাক্সিমাম কতটুকু বেন্ড করতে পারে? মনে করো এখান থেকে বেন্ড করতেছে, এখানে পড়তেছে, এখানে পড়তেছে, ম্যাক্সিমাম কতটুকু বেন্ড করতে পারে? 90 degree. Can it bend more than 90 degree? Would that be logical? No, sir. It cannot bend more than 90 degree. Through coming out the hole, এই সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম একদিকে বেন্ডিং হতে পারে হচ্ছে only 90 degree. So theta max এর ভ্যালু for the diffraction grating is only 90 degree. So maximum 90 degree পজিশনে আমরা যে মানে এখান থেকে এইটুকুর মধ্যে আমরা যে কয়টা ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস পাবো, এখান থেকে এইটুকুর মধ্যে আমরা এক্স্যাক্টলি ততগুলো ব্রাইট ফ্রিঞ্জ পাবো, এবং সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম আমরা একটা এক্সক্লুসিভ ব্রাইট ফ্রিঞ্জ পাবো। সো টোটাল নাম্বার অফ ব্রাইট ফ্রিঞ্জ হবে যে কোনো এক পাশে যতগুলো প্রডিউস হয়েছে তার ডাবল প্লাস 1. So let me do the math for you. Let me take all of these numbers and place them in the equation. Have a look. In this case, the question says the diffraction grating has 500 lines per millimeter. তাহলে আমাদের DA ভ্যালু আসবে হচ্ছে 10 to the power minus 3 meter divided by 500. আমি এভাবে লিখলাম, এভাবে বসাবো ইকুয়েশনে, সমস্যা নাই। The wavelength of the light is 600 nanometers. So lambda equals to হচ্ছে 600 into 10 to the power minus 9 meter. এরপর বলছে হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম কতগুলা ব্রাইট ফ্রিঞ্জ পাবো, বা ম্যাক্সিমাম কতগুলা ম্যাক্সিমা পাবো, মানে ম্যাক্সিমাম মোট কতগুলি পাবো সেটা বাই করতে যাচ্ছি। সো
to find out the maximum number of bright order, we're gonna use d sin 90 because this is the possible maximum value that you can get. d sin 90 equals to হচ্ছে n lambda. এখান থেকে আমরা n টাকে বের করার চেষ্টা করতেছি। সো আমি ভ্যালুগুলো সব বসাই। d এর ভ্যালু হচ্ছে 10 to the power minus 3 divided by 500, sin 90 ভ্যালু 1, n এর ভ্যালু হচ্ছে unknown, lambda হচ্ছে 600 into 10 to the power minus 9. এই পুরোটাকে সলভ করে দেখো n এর ভ্যালু কত আসে। 3 বাদ 600 into 10 to the power minus 3.33 6. 3.33 আসে ফ্র্যাকশনে 3.33 কেমনে আসে? আমার তো এক্স্যাক্টলি 3 আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি 3 কেন আসতেছে? ভুল করছি কোথায় ভুল করছি? স্যার 10 to the power minus 3 divided by 500 into 600 into 10 to the power minus 9. আচ্ছা হ্যাঁ সরি হ্যাঁ ভুল করছি। হ্যাঁ 0. মানে 1 আমি ভুল মানে সাইড চেঞ্জ ভুল করছি। 3.33 জি আসে। স্যার থ্যাংক ইউ। n equals to আসে 3.33। n equals to 3.33 আসার মানে হচ্ছে কি? n equals to 3.33 আসার ফিজিক্যাল মিনিংটা হচ্ছে obviously আমরা এখানে n equals to 0 পাবো। এটা বাই ডিফল্ট সবসময় পাওয়া যাবে। Then we are gonna get n equals to 1 at some place. We're gonna get n equals to 2 at some place. We're gonna get n equals to 3 at some other place. Exactly at the 90-degree angle part, we should get n equals to 3.33. তার মানে we're not gonna see the n equals to 4. এইটুকু বুঝতেছো কিনা বলাবান? n equals to 4 পাইতে হলে 90 ভ্যালু আরো কি থিটা ভ্যালু আরো কি হতে হবে? 90 থেকে আরো বড় হতে হবে, বাট সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না। এক্স্যাক্টলি এটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, এন এর ভ্যালু হচ্ছে 9.33, তার মানে হচ্ছে আলটিমেটলি আমরা যে কোনো এক পাশে ম্যাক্সিমাম থার্ড অর্ডার পর্যন্ত দেখবো। সো এই পাশে যদি থার্ড অর্ডার দেখি, এদিকেও কয়টা দেখবো? 3টা দেখবো না? 3.33 মানে মোট ব্রাইট অর্ডার দেখবো কয়টা? 3 উপরে দেখবো 3টা, নিচে দেখবো 3টা, আর মাঝখানে একটা বাই ডিফল্ট আছে। সো টোটাল মোট কতগুলি ব্রাইট অর্ডার দেখা যাবে? 7টা 7টা। সো এন এর ভ্যালু যখন আমাদের 3 আসলো, this is the maximum number of order that can be viewed. What is the maximum number of maxima that can be viewed? Maximum order হচ্ছে 3. Visible maximum order of the bright fringe হচ্ছে 3. But what is the maximum number of fringes that would incorporate both the top and the bottom and also the center one? So that would be এদিকে হচ্ছে 3টা, এদিকে হচ্ছে 3টা, মাঝখানে আছে 7 একটা, মোট মিলে হচ্ছে this is the correct response. এটা বুঝছো স্যার বলাবান পুরা সবাই? এমসিকিউটা স্যার আরেকবার বুঝাবেন স্যার? কোশ্চেনে বলছে হচ্ছে আমাদের এই সেটআপের জন্য টোটাল এইখান থেকে এই পুরা অ্যাঙ্গেলের ভিউ এর মধ্যে মোট কয়টা ব্রাইট ফ্রিঞ্জ দেখা যাবে, বা মোট কয়টা ম্যাক্সিমা পাওয়া যাবে, সেটা হচ্ছে কোশ্চেন। সো ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ ডিফ্লেকশনের জন্য আমাদের থিটার ভ্যালু হচ্ছে 90 ডিগ্রি, বিকজ লাইট রেজ কুড পসিবলি ম্যাক্সিমাম বেন্ড এট 90 ডিগ্রি। ওই জন্য আমরা এই কোশ্চেনে sin 90 ইউজ করছি। sin 90 ইউজ করে আমরা n এর ভ্যালুটা বের করতে চেষ্টা করতেছি। ভ্যালুগুলো সব বসালাম, ক্যালকুলেশন করে n এর ভ্যালু আসলো 3.33। এটা মানে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি 90 ডিগ্রি অ্যালাইনমেন্টে আমাদের 3.33 নাম্বার ব্রাইট ফ্রিঞ্জ দেখা যাবে। তার মানে 3 নাম্বারটা দেখা যাবে এর আগে, 4 নাম্বারটা দেখা যেতে হলে তারপরে যেতে হবে। তার মানে 4 নাম্বারটা দেখা যাবে না। তার মানে হচ্ছে আমাদের উপরের পাশে 1 2 3 3টা প্রডিউস হবে। এটা বুঝছো ইউসুফ? ইয়েস স্যার। মানে চোখ যখন এখানে থাকবে তখন একটা দেখবে, এখানে থাকলে একটা দেখবে, এখানে থাকলে একটা দেখবে। এইটুকুর মধ্যে Yes, কোনো sir. ব্রাইট ফ্রিঞ্জ দেখবে না, এখানে দেখবে না, এখানে দেখবে না, আবার এখানে একটা দেখবে। একইভাবে যখন আবার আমরা চোখটাকে নিচের দিকে নিয়ে যাবো, তখন আমরা মোট আবার কয়টা দেখবো? একই পজিশনে একটা 1 দেখবো, একই পজিশনে একটা 2 দেখবো, একই পজিশনে আবার একটা 3 দেখবো, কিন্তু 4 নাম্বারটা আর দেখবো না, ঠিক না? ইয়েস স্যার। তাহলে মোট কয়টা দেখবো? ও স্যার, মানে এই সাইডে 3টা, ওই সাইডে 3টা, মাঝখানের একটা, তার মানে 7টা স্যার। প্রিসাইজলি এই হচ্ছে স্যার এটা আমরা করতে পেরেছি বিকজ আমাদের মানে 90 ডিগ্রিতে কোন কত নাম্বার হবে সেটা আমরা জানি। এক্স্যাক্টলি স্যার? ওটা ক্যালকুলেট করার ব্যাপার ছিল। আর এখানে আরেকটা জিনিস আচ্ছা। আমরা বলি, একটু 1 মিনিট। এই ভ্যালুটা এখানে তো এটা 0.50 কম আছে, সো আমরা এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি রাউন্ড করলেও 3 আসে। বাট এই ভ্যালুটা যদি 0.5 বেশি আসে, মনে করো কোনো একটা সার্টেন ম্যাথে তোমার এন এর ভ্যালু আসলো হচ্ছে 4.89, ঠিক আছে? এই ফ্রিঞ্জ নাম্বারের জন্য ম্যাক্সিমাম ভিজিবল অর্ডার কত হবে? 5 হবে না 4 হবে? স্যার 4 হবে স্যার।
ম্যাক্সিমাম ভিজিবল অর্ডার কিন্তু 4 হবে, এটা কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি রাউন্ড করতে পারবা না। 4.89 স্যার আসার মানে কি? এটা আমরা স্যার মানে স্যার ফ্লোরটা কেন নিচ্ছি স্যার এক্স্যাক্টলি স্যার? এটা বলতেছিলাম বিফোর ইউ ইন্টারাপ্টেড, ব্যাপার না। সো 4.89 আসার মানে হচ্ছে যে আমরা 4 দেখবো কিন্তু 5 দেখবো না। সো আলটিমেটলি কয়টা দেখবো? 4th অর্ডার পর্যন্ত দেখবো। 4টা দেখবো। Exactly. So this number should not be mathematically rounded, rather we should take the smaller integer. এই জিনিসটা লজিক্যালি বুঝছো কিনা যে কেন আমরা এটা ম্যাথমেটিক্যালি রাউন্ড করা যাবে না? 0.5 is Sir, not the it factor doesn't here. It's about exist. the integerটা নিতে হবে। Exactly. The next integer doesn't exist. That's precisely what it means. স্যার এটা আরেকবার বলবেন স্যার একটু? Whenever the maximum order visible for 90-degree placed calculation shows up by a fraction number, this number cannot be mathematically rounded like the typical rounding that we do. That 0.5 বা 0.5 এর বেশি আসলে আমরা 1 অ্যাড করে দেই, এটা করা যাবে না। কারণ having a number of some integer and then some fraction means we're gonna be able to see up to this much. The next number, which would be 5, cannot be seen. So the maximum number of order that you can see is up to 4. 5 was not seen. 5 was not visible. So even if it is bigger than 0.5, you cannot mathematically round it to make it 5. You have to take the smaller integer number. এই হচ্ছে মোরলেস ডিফ্রাকশন গেটিং এর যাবতীয় হাবিজাবি। এখানে বাকি যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো মোরলেস সেম। এখানে একটা সার্টেন কোশ্চেন আছে, কোশ্চেন নাম্বার 18। কোশ্চেন নাম্বার 18 এর এক্সপ্লেনেশনটা আমি এখন বুঝাবো না, কারণ 9:35 বাজে। এটা আমি তোমাদেরকে ইনশাআল্লাহ মঙ্গলবার ক্লাস নিব, মঙ্গলবার বুঝাবো। মঙ্গলবার ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ক্লাস নিব, হায়াতে বেঁচে থাকলে। লাস্ট মঙ্গলবার একটা ঝামেলা ছিলাম দেখে ক্লাস নিতে পারি নাই, এবং ওয়েডনেসডেতে ইনশাআল্লাহ তোমাদের এক্সট্রা একটা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি তোমাদের লেকচারগুলো আপলোড করে দিতেছি, তোমরা দেখো, ওয়ার্কশিট করো। আর হচ্ছে যাদের নাল পয়েন্ট বোঝানোর Sir, দরকার তারা থাকো, নাল পয়েন্ট বুঝাই দিচ্ছি। আজকের মতো Sir. ক্লাস শেষ, লেকচার আমি স্টপ করে দিচ্ছি।